The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Wasuza otya gwe munanga akedde naffe olunaku olwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 13 tuli mwezi ogwakafuumula mpawu oba ogwa April omwaka 2023 mbabuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo awamu n'abo abali emitala w'amayanja mbabuuzaako nnyo era nga nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga ate nkutuusaako program ey'olunaku olwaleero The Mighty Drive. Akanyumiro ke tusooseemu nga ke ka Mighty Global News Updates oba ate okuyisizayisizaamuko ku ebyo ebikoze amawulire mu Uganda n'emitala w'amayanja. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nkugambye ziri 13 tuli mwezi ogwa April oba kafuumula mpawu omwaka 2023. Kakati olwaleero ge mazaalibwa ga kabaka wa Buganda kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Olunaku olwaleero aweza emyaka 68 egy'obuto munaife tujogera nti gya buto kabaka takula mu myaka naye olunaku olwaleero ge mazaalibwa ge kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga amazaalibwa ge gabeera buli nga 13 omwezi ogwokuna. Ffe tumwagaliza mikisa myereere era nga amazaalibwa gano gatuuseeko ag'emyaka 68 egy'obuto. Tumusabira buwangazi Omukama Katonda ate mukuume nga mulamu. Munnange kabaka wa Buganda
azaalibwa lunaku lwa leero lunaku lwa mazaalibwa ge ag'emyaka 68 egy'obuto. So munange gwe wenna awulidde message eno osobola okuba nga ate naawe omuwishinga amazaalibwa amalungi. Ngenda kubanga nvaawo kaawo nkuyisizeemuko ku ebyo ebibadde ate mu mawulire munnange tusobole okuba nga tutambulira wamu naawe otegeera ebimu ku ebyo ebyabadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gw'ate gy'otasobodde kubanga obeera nkutegeeza ebimu ku ebyo ate ebyabaddeyo. Ngenda kubanga ntandika n'omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olw'eggulo munnange yabaddeko abakulembeze abali ku mitendera egy'enjawulo abava mu district abava mu Bukoto South mu district ey'Erwengo be yasisinkanye era nga munnange babaddeko ensonga ez'enjawulo ze babadde balina okuba nga boogera ku wabula ate ekyewuunyisa ye omubaka owa Bukoto South mu Parliament era ng'ono ye Dr. Twaha Kagabo kale mu lukuŋŋaana luno munnange teyabaddemu era nga teyabaddewo yadde oba teyatumye yadde omukiise naye nga ekyo tekyalobedde mukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform okubanga ate asisinkana abakulembeze bano era ne babaako ensonga ez'enjawulo munnange ze bayogeddeko era munnange n'abakuutira n'okuba nti tebajja maaso ku bantu be balonda okubanga babaweereza era n'okukakasiza ddala nti bano nno munnange bakyali ku mulamwa gwe balonderwako. Omubaka ono Twaha Kagabo munnange gye buvuddeko waliwo ensonga ez'enjawulo zabadde nazo bw'oba ojjukira bulungi nnyo abamu ku babaka abaafuna obukadde 40 y'omu ku bo abaabufuna era bwe wayita akaseera tetunaba kutuuka waawo omukulembeze w'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayogera n'agamba nti buli kiisa yafunye ku bukadde 40 munnange abukwate abuzzeeyo gye yabujje. Munnange Dr. Twaha Kagabo teyasobola kubanga abuzzaayo bunnambire wabula bwe wayitawo akabanga ate n'aleeta ssente ezo n'azetwalira Leader of Opposition oba nno obukadde 40 bwenjogerako n'abutwalira Leader of Opposition namugamba nange sente zino zireese naye zikwata ozizzeeyo wa gye wazijja ate obategeeze nti munnange sente zino tokyazeetaaga. N'avaayo n'alumiriza nti Speaker wa Parliament munnange Right Honourable Anita Anet Among y'omu ku bamuwa ssente era nga oluvannyuma ennyo ate n'ali ebigambo bye kale n'avaayo n'ategeeza nti munnange nga bwe yanenya Speaker okuba nti yamuwa ssente tebyali bituufu nti ensimbi munnange yazikuŋŋaanya okuva ate mu makubo amalala era zze abaako ebintu ebimu byakola bwe mba seerabidde gye buvuddeko awo Parliament yatuula bwe baali ekkololo ku mukolo ogwo I believe kwaliko n'omukulembeze w'eggwanga waliwo ensonga ez'enjawulo ze baali bagenda okuba nga boogerako era nga ababaka ku ludda oluvuganya okuvira ddala mu kibiina kya National Unity Platform baali bazizze olutuulo olwo naye ate ekyewuunyisa omukulu Dr. Kagabo munnange ye olukuŋŋaana olwo yalwetabamu bulungi nnyo kale ne kireka ebibuuzo biyitirivu nnyo naye omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwe yategeezezza nti yayita mubaka ono Dr. Twaha Kagabo n'amubuulirako oba n'ayogerako naye ku nneeyisa ye era n'amusaba nti munnange akyuseemu nti ensonga ze batambulirako si zeezo era bwe wadde owulira bulungi nnyo okwogerako yategeezezza nti munnange bayogerako mubaka ono yavaayoko n'ayogerako ku nsonga ez'eddagala amalwaliro ng'agamba nti ye eddagala amalwaliro aliraba naye omukulu oba president w'ekibiina kye Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamuyita munnange n'amubuuza abaffe bino by'oyogera osinziira ku ki era kale n'ayogerako naye n'amusaba okuba nga akyusaamu ku nneeyisa ye awamu n'empisa ze so agono ge mawulire agava sayidi eyo nti bwe babadde batudde
bwe babadde basisinkanye president w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange omubaka omubaka wa Bukoto South mu Parliament Dr. Twaha Kagabo ye ate munnange teyalabiseko naye bwe nabadde ndaba amawulire ku mukutu ogumu Dr. Kagabo Twaha munnange naye yavuddeyo n'akomentinga ku nsonga eyo ng'ategeeza nti ye munnange taliwo kubanga wakanya buli kimu bebimu ku ebyo byasobodde okubanga ayogerako bwe yabadde ate ku mukutu ogumu ng'abuuzibwa ku nsonga zino ez'okuba nti munnange teyeenyigidde mu lutuula luli olwabaddemu ababaka abava ate mu kitundu gyakiikirira ebyo nno ngenda kubanga ate mbiteeka ku mabbali olwo nti nettina ate mbeeko ensonga endala gye njogerako kakati bo obubenje bususse era nga abaana 3 ababadde bakedde okugenda ku ssomero munnange bafiiridde mu kabenje bonna omulundi gumu era nga bino byabadde mu kibuga Mbale. Akabenje kano munnange kavudde ku mipiira ebiri egyabuuse ku kimotoka ekyabadde kitambuza amayinja okukkakana nga munnange gibakubye era bwe batyo munnange ne bafa munnange bwebitabo byabadde era nga bafuddeko kwabaddeko ow'emyaka 12 ow'emyaka ate 9 wamu n'ow'emyaka 3 naye nga 2 ku bano babadde ba Luganda. Ffe tusaba busabi emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda ate agiramuze kisa naye abagoba b'ebidduka munnange mubeere begendereza nnyo ku makubo mulimo okweyabira nti ate waliwo n'abo ababeera batambuza ebigere. Ngenda kweyongera era still mu kabenje akalala Masaka Lukulula nayagudde era omuntu omu n'afiirawo so nga ate 8 munnange bo babuuseewo n'ebisago. Ono nno yabadde musuubuzi w'amatooke era nga yono ye yafiiridde mu kabenje ako ak'emmotoka mu bitundu eby'e Masaka. Munnange embeera bwetyo bwe yatambudde bw'ogenda maaso n'okulaba ku screen y'obulungi nnyo munnange ogenda maaso n'okubanga olaba embeera nga bwe yabadde emmotoka eyaleese akabenje munnange yeno ye yabadde ereeta amatooke mu katale yalemeredde omugoba waayo neegwa ate neegwa olwo nno munnange abantu abamu ne bakosebwa era nga omu ku bo yaluguzeemu obulamu. Kigambibwa nti yabadde ku misinde egyayiriiri era kino kyaviiriddeko okubanga agivuga yalemereddwa okugifuga ku luguudo era bwetyo n'emuyitirirako munnange neegwa ate ku kabenje era nga omuntu omu yafiiriddewo so nga ate 8 ku bano bo babuuseewo n'ebisago. Munnange abagoba b'ebidduka munnange mbasaba okubanga mweyongera okwegendereza bwe mubeera nga ate muli ku makubo kisobozesa ate okukendeeza ku bubenje obukutte Ddembe ensangi zino. Munnange naffe ate abakozesa amakubo tubeere beegendereza bwe tuba nga tutambulira ku makubo gano. Totambula butambuzi bw'otu naye kubako amaaso ebbali n'ebbali osobole okubanga ate munnange owona ebintu obubenje buno buyinza okugwawo obaolyawo nga tutegedde batusomesanga sides ez'oluguudo buli muntu gy'alina otambulira nti bw'obanga kirungi nnyo n'otambula ng'olaba emmotoka ekuva mu maaso so si gwe kutambula ng'emmotoka ate ekuvaako mabega. So emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda tusaba ate agiramuze kisa n'abo ababuuseewo n'ebisago era ne tusaba Omukama Katonda ate asobole okubanga abasuusa. Ku ddakiika 19 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero program gy'oli mu kulaba ye Mighty Drive era nga munnange nebeerawo okuva ku Mande okutuuka olwokutaano ssaawa zibeera 2 ez'okumakya okutuukira ddala ate ku ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi. So
akanyomero ke tulimu ke Kamaite Global News Updates nkuwe ebimu ku ebyo bibakoze amawulire mu Uganda ate n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ngenda kweyongerayo nkoneko ku nsonga ey'amabaati ge Karamoja. Minisita w'ensonga za Karamoja Mary Goreti Kitutu yaziddwayo eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa April omwaka 2023 ate oluvannyuma lw'okuba nti abamu ku bazze okumweyimirira munnange tebaabadde ba muzinzi. Minisita ono yalabiseeko olunaku olw'eggulo mu kakiiko ka mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi okuwulira ate okusaba kwe kwe yali ataddeyo okweyimirirwa olw'ensonga nti ayina ekirwadde eky'omutima ekimubala embiriizi okunnokosa n'okuba nti munnange akuliridde mu myaka. Kubamu ku be yaleeta okubanga bamweyimirira kwabaddeko omwami we Michael Kitutu, okwo gattako yali omubaka Simon Mulondo ne Dr. Joel Wandagwa era nga bano munnange be bamu ku abo be yali yaleeta okubanga bamweyimirira. Wabula omulamuzi Joan Achiro yamutegeezeza nti munnange bano si ba muzinzi kimala era nti tebaalaze busobozi bumala mu byanfuna nga muno wabadde mwetaagisaamu bizinesi zaabwe ezimanyiddwa okonno gattako bank statement ate ne IDs okuva ate munnange mu mirimu ku mirimu gye bakolera era ono yaweereddwa amagezi okubanga ate afuna bashurities abalala oba abo abajja okubanga bamweyimirira omulundi omulala bw'anaabazze ate mu kkomera. Wabula nga ate ye ow'oluganda lwe gwe yasibwa naye Michael Nagweru ono nno munnamateeka yasabye munnamateeka waabwe Michael Wamasebu yasabye nti ono nno munnange abeere ng'aweebwa bail agenda ate alabirire famire ye okuli mukyala we awamu n'abaana 6 be yaleka emabega. Wabula ate ne babategeeza nti munnange okuwulira okusaba kw'omukulu ono okw'okweyimirirwa kujja kubaawo nga 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa April ate tulabe ebyo gye binaggweera. Minisita Kitutu ye akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 14 okusobola okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa era nga bannamateeka be bategeezezza nti bw'oba naaba bakomyewo bajja kukomawo ate n'abamweyimirira abalala. So ensonga ezo bwe zito bwe zikyali. Ye ate PA wa Minisita Kitutu omukulu Joshua Abaho n'olunaku olw'eggulo ate yalabiseeko ate mu kkooti okusobola okuba nti munnange naye yeewozaako ku misango gino egimuvunaanibwa era nga ono yasindise munnamateeka we Paul Kuteesa okubanga ate munnange amukiikirira naye nga munnamateeka we yategeezezza nti ono alina ate omuntu gwagenda mu maaso n'okubanga ajjanjaba naye bagenda kubanga bafuna keyateeka omulala ate bw'aba banaabanga bamufunye ono nno ajja kusobola okuba nti alabikako mu kkooti okwewezaako ku misango munnange egimuvunaanibwa. Kakati ngenda kubanga neeyongerayoko still tuli ku nsonga ey'amabaati. Minisita wa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao munnange ate naye ayagala wabeewo obwangu mu kuwozesa abakungu ba gavumenti bonna abeenyigira mu mivuyo egyekuusa ku mabaati g'e Karamoja. Munnange olunaku lw'eggulo Minisita Kitutu n'ow'oluganda lwe bokka be baakavunaanibwa wabula ng'ate fayiro endala 8 zo zaamaze dda okubanga zisindikibwa ewa Ssaabawaabi wa gavumenti. Honorable Norbert Mao munnange ye yategeezezza nti kijja kuba kya bwenkanya abanaasangibwa nga beenyigira mu mivuyo gino okukangavvulwa ate munnange olw'okutattana ekitiibwa kya gavumenti. So eyo nno y'ensonga bw'ekyo nga bweyimiridde tuvuze tulabako abantu ab'enjawulo nga munnange bavayo ne bagamba nti abantu bonna abeenyigira mu mivuyo gino egy'amabaati oba egy'okubulankanya amabaati agali ag'e Karamoja ate munnange babeere nga bavunaanibwa wamu wabula baleme ate kuvunaanako minisita yekka olw'ensonga nti
bangi nnyo abaaganyulwa ate mu nsonga eno. So ebyo bwe bityo nno munnange bwe biyimiridde ensonga z'amabaati ezikyagenda mu maaso nno n'okulanda. So katulinde gye binaggwera ffe tujja kubanga ate tubatuusaako ensonga zonna nga bwe zinaaba zitambudde. Ate awo ngenda kubanga nvaawokko katono nnyo nzikirire ate mu mawulire amalala olwo nno twogera ku nsonga ya byakwerinda eby'abalamuzi. Gye buvuddeko Flavia Ezeija ono nno nga yakulira abalamuzi yasimatuka okuttibwa era nga byali ku luguudo olw'e Masaka. Kakati munnange gavumenti yavuddeyo netegeeza nti omukulu Pius Bigirimana era ng'ono yateekerateekera essiga eddamuzi yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'atutegeeza nti waliwo abalamuzi abagenda okubanga munnange baweebwa emmotoka omutayita masasi oba ziyite bullet proof cars era nga munnange bano kigenda kubanga kibasobozesa okuba nti ebyokwerinda byabwe munnange tebiri mu lusuubo nga bwe kibadde. So ebyo nno bye biva esaidi eyo. Tebatubuulidde ani naani abagenda okubanga bafuna mu nteekateeka eno, naye abamu kubasuubira okubanga baganyulwamu bwe muli Ssaabalamuzi ate n'omumyuka we awamu n'abalala ate abatonotono abagenda okubanga baganyulwa mu nteekateeka eno. Kino nno kyakuwemmenta akawumbi ka kuno kalamba awamu n'obukadde 600 mu nteekateeka y'okubanga bano nno babafunira emmotoka ezo ezitayitamu masasi. So gye binaaba biggweredde ffe tujja kubanga tubatuusaako bulungi nnyo ensonga nga bwe zinaaba zitambudde sayidi eyo. Munnange tujja kubanga tuzibatuusaako ate nga bwe binaaba bitambudde. Kakati ngenda kubanga munnange mpunzika n'eggulire lino. Omusumba Baharagate Edward Baharagate yaziikiddwa olunaku olw'eggulo Hoima era nga omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yasiimye nnyo emirimu gye yakoze era ng'ono abadde musumba w'essaza ly'Ekereziya ey'e Hoima era nga munnange yali yawummula naye yafa gye buvuddeko era nga olunaku olw'eggulo munnange yaziikiddwa era nga omukulembeze w'eggwanga naye yajja musiimye emirimu emirungi ate gyakoze oba n'ebyo ebimu ku bye yamukolera bwe yamuyambako mu myaka ate egiyise. So ago nno ge mawulire agava esayidi eyo. Ngenda kubanga ate mpumulamu katono nnyo bwe tukoma mu Mighty Drive egenda kubanga egenda kugenda mu maaso tugenda kubeera ne media round table. Ngenda kubanga ate negattibwako Bannamawulire bannange tumulungule mu nsonga ez'enjawulo bwe bunatuukira ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero ng'ate bingi nnyo byetwogeddeko naawe byosobodde okubanga otegeera. Tugenda mu okuwumulamu katono nnyo tukomawo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right?
Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Ly'Abuntu Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Ly'Abuntu Stores on all our social media platforms. Ly'Abuntu, craft your own footprints. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Eby'Abasirikale. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall Restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga. Bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira. Godsmeat balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza, byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri. Ate omwezi guno ogwa Ramadhan bakutegekedde effutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala. Jangu oloze ku kyenjawulo. Okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi, Spice Island Bulenga. We treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kubuzaako ate mulundi gwa kubiri eddakiika ziri 33 zazakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero z'ennaku z'omwezi 13 tuli mwezi ogwakafuumuula mpawu omwaka 2023. Nze omumbejja luwedde Lilian mu studios tutuddemu nzeka ntuddemu ne bakulu bannange okuli munnamateeka Katoto Musiime agenda kubanga atulamusaako okunnokosa munnamawulire Edgar Matthew Karuhanga. Tukera maaso n'okubanga tumulungula mu nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambudde wano mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga ate eby'enjawulo. Munnamateeka asongeddeeko kya munnamawulire byonna ebitiibwa abirina era bw'anaaba atweyanjulira ebitiibwa byonna byonna ajja kubanga abimalayo. Buli kitiibwa kyendeseeyo abentudde nabo bajja kubanga babitwanjulira ate tusobole okubanga tubitegeera bulungi nnyo. Naye nga sinnaba kubawa kazindaalo njagala ate
gwe munnanga atulaba kkooti eno ogiwulirize bulungi nnyo ate era ogyefumiitirizeeko. One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. Tuwuliddeko abantu ab'enjawulo nga beewuunaganya ku bakulembeze oba ku babaka ba parliament oba ne ku bakulembeze abali ku mitendera ate egy'enjawulo naye nga bagamba nti munnange ono teyali nfuze naye ggwe okugaana ate okwenyigira mu nsonga zino ez'ebyobufuzi bwe kuba kuwaayo magezi n'ogaana okugawaayo bwe kuba kulonda n'ogaana okulonda munnange omaliriza ofugiddwa your inferiors oba ate abantu gwe boolaba nga munnange obasingako oba boolaba nga bali wansi wo. So wenyigire mu byobufuzi buli kimu kitambuzibwa na politics. Omanyi waliwo abantu abamu abagamba sagala kubyenyigiramu sagala kwenyigira mu byabufuzi naye at some point weekanga obyenyigiddemu oba weekanga ate bikuaffectinze mu ngeri emu oba endala ojja kudde no complaining munnange lwaki tebakoze bwe bati ye ate ggwe kiki ekituufu kyokozeewo nga toyagala kubanga obyenyigiramu. Kantandikirewo Eddiga nkulabira ddala nga kkooti eno oginyenyezaako omuntu erabika ekkutteko nnyo. First of all mwasuze mutya abasebo ne bannyabo abatwekumiddeko enkya y'olunaku olwaleero. It was an interesting quote, really interesting. Ate nze ndaba eri accurate because gwe boyita ba inferiors bo we batuuka eri ate babikaminga yo superiors. So they dictate how you live your life, what you eat, what you wear, ebintu byonna ebyo, prices they actually dictate the cost of living. And this is just a clarion call that I've always made here. Nti bannayuganda tutandika okuzuukuka tumanye kiki kitegeeza politics kyetegeeza because for a long time now from the 60s abannayuganda bennyini bannansi tebetanidde nnyo enkola ya politics. Ate nze neewuunya lwaki balina erinnya politics is a dirty game. Anti kati kyekizibu mbuno twasettinga status quo bwe tutyo nti politics waffe wa mivuyo wakubagana wakusibagana wakwetta wakuvuma kwegamba abantu abasinga abayinamu kunsa ne beesonyiwa ensonga bwe zityo naye ate we beesonyi ensonga bwe zityo bazirekedde abantu abalala ate kati n'abantu abalala oluusi tolina kubanenya nnyo bwe bakola ebintu by'otakkiririzaamu. So it's a high time era ndabye ekirungi wano Feroz Muwonge yagambye alina okukomawo. I have to come back and participate. That is a good thing. Come back. That is where it starts from. But really, if we don't love our country enough to participate in the politics of this country, we are going to see it going down the drain. Ngawe yali mu bakulu baffe kati etuse mufe n'abaana baffe bayinza olaba a very bad country. Nayenga, good morning Uganda, happy to be here. Good morning Lillian. Good morning Edgar. Era webale nnyo kubanga ate otwegaseko olunaku olwaleero. Munnamateeka katubuuze ebituwa bingi nnyo byayina ebimu sibyogedde ebimu naye ajja kuba abitumalirayo. Tugende maaso. Ebitiibwa si bingi abatulaba mwasuze mutya nsanyusa okubeera wano olunaku olwaleero nga bulijjo buli kadde kenfuna nembeerako wano mbaako n'ensonga zemba njagala ntuuse eri abatulaba. Ensonga ziba za nkizo ziba z'amaanyi era kyemmanyi kyensuubira in one way or the other they are impactful to some people. Naye nga mwasuze bulungi nze kato tumusime ndi munnamateeka ono amuteekako ebitiibwa bingi byesimanyi kirabika ati waliwo bayita advocate of the high court. Yes, high court lawyer council. Nsanyusa okubeera wano. Bwe twali ku voltage ebitiibwa wabimalayo simanyi lwaki eyo tobimaze naye tugendera awo. Mulwanirizi wa ddembe ly'abantu human rights activist, political activist ngwa mutulire eri. Neyanziza nnyo neyanzige abakulu beri mu studios ndowooza ate osobodde okuba nga obawuliriza bulungi. Munnamateeka engeri gy'oli nti oli political activist. Tutandikire ku quote ey'olunaku olwaleero. Kituufu ate when you decide to keep yourself out of politics era abasinga politics bazitwala nga okugenda ne weesimbawo oba ne weewandiisa ne bakulonda n'ofuuka omukulembeze. And they forget that politics goes beyond you're participating in an election. Yes.
even the voters themselves, if you actively get involved in voting, oba mwe muli ba campaign managers b'abantu mwabakunga abalala balonde omuntu gwe mutaddewo, you are also participating in politics. And politics does not stop at being a leader in an elective position. No. Politics goes even in the homes. People play politics in the homes. People play politics in the church. People play politics everywhere, like in everyday life. Buli byonna bye tukola ne baloya nabo bazanya politics zabo. So politics goes beyond being in an elective position. And like the court says, when you, the so-called intellectuals, decide to shun away from participating in politics actively, then the so-called inferiors will come and take up the position. At the end of it all, the ones who will be deciding on how the country should be governed are those the inferiors. And they will bring their policies in their knowledge, knowing that it is best for all of us. And when the intellectuals feel it shouldn't be the right way, kati twesanga nga abantu abali mu bifo by'obukulembeze bo batuleetedde endowooza yaabwe era gye tulina okugobera kuba ffe twagaana okwenyigira mu bintu bwe biti. So that's why I've always called people in whichever way, in whichever capacity that you can, jangu at least obeeko kyokola mu deciding who governs us, who does this in this country. And then ensonga eziba zituuseewo mu governance issues, politics na buli kimu, jangu obeeko ky'ozoogerako. End of it all, you will not die to speak about your mind or on how issues are being done in this country, the leadership and the rest. We must be part and parcel of the decision-making process in this country and how we should be governed at the end of it all. Yeah. Toyanziza nnyo mukulu Kato, tugenda kuba nno tugaayagaaya mu nsonga ez'enjawulo. Ndoza tutandikire ku nsonga ya Minisita Kitutu. Y'amabaati. Ensonga y'amabaati eno, Minisita bwe yakwatibwa, nawulirako abantu abamu nga bagamba bw'anaakomezebwawo mu kkooti ku mulundi oguddako ajja kuba nga aweebwa bbeeyi. Olunaku olw'eggulo kale kyatwewuunyisizza okulaba nga munnange bbeeyi teyagifunye n'azzibwayo mu kkomera. Era ng'ono wakuddamu okulabikako mu kkooti ennaku z'omwezi 14 gwe mwezi guno gwennyini gwe tulimu. Naye abantu ab'enjawulo olunaku olw'enkya. Yes, that is tomorrow. Nti ezimu ku nsonga ezamuleetedde okuba nga taweebwa bail abazze okumuyimira oba sureties tebabadde nti bamuzinzi. Babulamu. Yes, ezimu ku nsonga lwaki tebamuwadde bail era kukomezebwawo kwe nga 14, that is tomorrow, bagenda kuba baleeta ba sureties abalala ate abanaamuyimira. Naye ensonga eno nno ekutte ku bantu ab'enjawulo. Naye sindaba kuwa bantu balala biki bye boogedde ku nsonga eno. Njala ntandikirewa Ediga. First of all, ekintu ekyagenze mu maaso kino ekyokukwata Minisita Kitutu in this day and era, kirungi, I would say, naye ate kiswaza. Kituswaziza nga ffe bannayuganda. Kirungi okuba nti yakwatiddwa olw'ebyakola. Yes, byakola tebyali right. Because nze nno kyentunuulira situnuulira just kino kyakuba nti nno amabaati baga distributinga, naye kyentunuulira nti amabaati agali directed to a certain group of people. And abantu aba directing amabaati ago bebo bennyini ate abagabba. Okitegeera? Yeah. They sit down as members of parliament and politicians and ministers to really think in our own mindset, we're looking at Karamoja as a place that needs this, right? But do they need iron sheets? No, because realistically it's subject to debate if that's what they need. But let's go with what they thought was needed at the time. Bobala banga amabati kagenda okukola ki okuyamba abantu be Karamoja, which was good. Naye ate ekisinga okunemnyamiza mu nsonga eno, that syndicate, nze nkayita naka syndicate nti mwenna okutegeeragana ne mugamba fena tugenda tusalawo tugabegana amabaati.
right nze teyabira kubana abaami abatera ovuga birole bebatera okutula ne bateesa ne bagamba omugaga tumugambe federo week sente zaabuze naye nga buli lunaku abayaye bali bakinga mitwalo nsanvu. Yes. So it's literally the same scenario here. You have relief items that belong to a certain place mwenane mutulanga government and having the vice president, leader of government business, the prime minister, the minister for Karamoja herself, and the first deputy prime minister, they are members second of parliament. deputy prime minister. There is motive. You sat down and calculated the mugamba kino kati kirowozeeko kati nze ekyo kyekisinga okunnuma nti mwenna as government you have ganged up against a certain region. Nze wenkirabanga mwenna mutegeeraganye ne mugamba katubba abantu beeyo naye nga temwe kennyini mu abateesa. So kino Mary Goretti kitutu kyayitamu. First of all, it's right. Naye lwaki ngamba kituswaza, when did we reach here okutuuka nga tuswana okukola syndicate against a certain region? Okitegeera naye ate n'ekirala ate nze ndaba tekinnamala. It's not yet enough. Ekyo kiringa omanyi government eno bayogedde nnyo ekigambo it's a reactionary government. Ate njagala okutandika okukkiriziganya n'abakyogera nti we react to things. Kati mwalabye abantu balemedde ku nsonga n'ogamba kale katuweeyo Mary Goretti kitutu akole ki afiiririre banne naye nze sikwita na kufiiririra okwo because mwenna you are sinners, nobody's dying for you're just the biggest of them of the sinners according to the sinners. Ono ye minister ow'ekitundu kyennyini nti yalinga the biggest sinner of all the sinners mugamba kale gwe gw'abaazigwamu naye that is not justice. What justice means is that okay, if you say you cannot at least incarcerate everybody who was under that particular issue, which I don't find a reason enough. Toso agamba mtoso asiba abantu bonna because they are many, they are ministers. No. Kale okiba tekisobose ekyo. Can we have all of them resigning? At least. Because goli mukukwata mulinga abagamba kale okukimala kino katukwate ono gwe tuba tumalirako obuzibu buno. So ndowooza kirungi kiswaza naye ate kati tuli mu kugenda nze ndaba it's not yet enough. Ate n'ekirala okwatibwake yenga yo omu tekimala. You want all of them. If they cannot be arrested all of them because they have to be behind bars right now. If they cannot be arrested all of them, at least let them resign from their political places. N'abagasaba obusabi. N'abagasaba bonna gwe okwata ekibbi obutoba mubbi. If they find you with something that is stolen, of course, automatically cancel you a thief, aren't you? You are. Yes, ate n'abantu badde on record ne bagamba bannangamba bati twagafuga gaali mufu. You guys, what evidence do we want that is wrong? Okusereka ebiyumba by'embuzi n'ente ne. Kati ate ze Minister Matia Kasajja yagamba yete yasaba naye yesanga amabati alina mu compound. Kati go ogasanga mu compound yo okola ki? Osanga ebibbe mu compound yo okola ki? Omala gateeka. Naye kakubuuzeko kano. Ono agambye Matia Kasajja yagasanga mu compound ye. Kati bantu bameka balina compound. Ffe waffe nga tetwagasangayo. Tetulina compound waffe. Lwaki wange saagasangayo mu compound ye. Kino ekintu omanyi bannayuganda tumanyidde nnyo corruption. Abagamba mumanyidde nnyo ebibi kati byafuuka nnomo. Kino ekintu mu nsi ezitegeerekeka. In fact sina mu nsi naye mu nsi engunjufu mu bantu abagunjufu. Bino ebintu at least kuba baveeyo muve mu public office. At least that is the least you can do. And then ekirala kyendaba ekimiisinga wano nga kansajja nti there is lack of political will mu ndaba yange. Political will to fight corruption. Corruption tebagirabanga political problem muli neggwanga. Ate kino ekintu Andrew Mwenda yakyogerako lumu that they don't see this as a political problem. We see it as just a normal problem. Ogenda okwata omuntu abbye kale mutwale mu mbuga z'amateeka. How do we start to make, because this has become a problem and countries that have had challenges with corruption, abagirwanyisiza ensinga China, they have started to come up with rigid laws. Nti amateeka ge tugenda oteekawo gana amateeka gagenda kufollowingibwa ate amateeka makakali nnyo. You're either imprisoned for life, some people are even put on what? On kalaba. So okubanga ofunye vice bwetyo, that is the only way you can fight it. You're not going to fight it in this normal status quo of saying, okay, let's take you to court, you get bail. Ate bya Uganda obimanyi kasita omala ofuna bail ogenda bulirawo mpola mpola omuntu abenga bamutadda. So kyategeeza bail kwe kubanga omuntu so siri mugamba nedda mu Uganda okay. Bano bannamateeka bakitegeera mu system ya Uganda ekiri on ground nti omuntu kasita afuluma ku bail oba ku bond yaba agenze.
Omusango gubanga It's very oguwedde. difficult to say nti kati yazemu yakomye ali mu kufollowing up omusango nti gumusse mu viba mutwale mukomera. So moving forward, this problem should be a political problem, like how they address riots, protests, ebintu ebityo. That's how you should address that problem of corruption if you want corruption to ever end in this country. Abantu ababye bakaba bakwate baba imprisoning ate babakoleko punishments eziri solid, right? Kati nga kitutu wano maybe incarcerated for the next 30 years, sorry to say. Let her work as an example. Ali mukusa yasaba bail. Yasaba okwe actually yasaba okweyimirira. Olw'ensonga nti alina ekirwadde ky'omutima kimubala embiriizi. Bw'ova ku kirwadde ky'omutima akuliridde emyaka. Sorry, ebyo byonna tubikiririzaamu. She's an orderly woman. Sorry. Naye kati omuntu akuze, omuntu omulwadde kyekikuteeka mu bubbi. So kyekyo. Lwaki ogenda kubba bintu by'abeekalamogi? Ensonga nawe okimanyi oli mulwadde, simanyi okuze byonna funny excuse. Naye nga yabba. Ojjukira kati. Ye yabba. Ate yakola ye gwe yali ku political command center distributing gwe kwata gwe there are many things that are around that issue naye kansoke kanso kato akadde naye asooka asensule naye nga there are many issues around nga munnamateeka kato tannajja nze nsaba noonya omuntu eyakubiranga abakulu bano essimu. Yeah, those secretaries be batugamba mbwali wa secretaries abadde because buli muntu bw'owulira speaker wa parliament yafuna essimu yakubirwa simu ne bangaine wali amabaati. Minister Matia Kasaija yafuna simu. Kwegamba abasinga ogenda okuyanga buli omwannyonnyola nti bankubira simu. But who was that person that made those phone calls? Ani yabakubira n'abagamba because abantu abasinga ku backchannel bayitanga mu ba PA baabwe. N'ayita mu PA we, n'ayita mu PA we, n'ayita mu PA we. Na olina PA nakubira mukama we namugamba neno wali amabaati go. So who was that person that made a call? Nze gwenjagala batandikireko okunya. But she was making on behalf of a gentleman of the minister, so. Anti kati naye yeetagisa akakali kekiri nti muganda okay relative si muganda we wabula relative wa minister Kitutu naye kennyini yakwatibwa tebamukwatanga agatu bwabanga naye yakwatibwa mama we nga tebamuleeta mukola mama we naye basooka mukwata by the way. Yes, ne mama we basooka mukwata bagamba nti naye mama we bagamba wayi mukyala mukulu teyeetaaga kubanga akola ki ng'ateekebwa mu mabega w'emitayimba naye mukulu kati Lilian mwabalina endowooza nti abantu abakulu babasonyiwe naye nga babbi mwabagenda okuleeta ekizibu kino kasomuseke ngogenda kweyongera yogera ne kuba abajja ne bagamba mboyo omuntu wewaffe okitegeera webale nnyo muturakisaga they came out batoro saying omwana waffe omutoro lwaki bali mumucunya kati ono ali mukomera Kitutu you had people from Bugisu tugende Sunday. You're condoning theft. Prime Minister katononya nakano genda nako. Prime Minister jebuvudde kubo yali ayogera yagamba. Ensonga nga zino kale ezamba bati zali baddewo zali koneddwako bali badde babuuza abagatwala nenga tebakikoledde mu kamera. Olw'ensonga nti bano bantu bakulu balina abantu ababalabirako. Olaba. Ekitiibwa kyabwe kiba kikola ki? Lilian. Kiba kifa. Lilian, bobo yagala abantu bakusemu ekitiibwa era bakuwa ekitiibwa. Sooka okyewe ng'omuntu. The day you will not give respect to yourself, nobody will ever respect you. Kati ebyo bisimanyi tuli bantu bakulu tulina abaana kati be balina abaana bokka kitegeeza buli anaafuna abaana anaafuuka mubbi. Lilian, abantu bwe batyo be basinza okuleeta mutamu y'obubbi nga nnene nnyo naye kale tugende maaso obubbi ne mu mateeka 10 Katonda ge yatuwa mu ekiri do not steal tekiri mu edict. Yeah, in the general law. Yes. It is the general in some school of thought, natural school of thought tugamba nti amateeka gano ge tulina twaga generating kuva mu the 10 commandments that God gave us. Okay. Ate do not steal mu ekiri at least ebirala tebirimu some of them tebiri minor but do not steal mu ekiri ekirala Lilian okujjako nti Mary Kitutu ayina akatiibwa ka minister naye muntu nganzi era muntu nga gwe muntu nga Edgar era ayina okukwatibwa ng'ababbi abalala bwe bakwatibwa. If they get somebody stealing, if that somebody is a thief, they must be taken to court. Bamuremanding abeereyo mpaka omusango gwe gunagola ki bwe gunaawulirizibwa ne bagumaliriza ne kiggwa. Ensonga endala tulina Edgar yogedde ku political will but the problem goes beyond even a political will. We are lacking the political will, we are lacking the participation of the church,
we are lacking the participation of the cultural institutions, we are lacking the participation of the family themselves. Kati maama wa Mary Kitutu yandibadde amuwabula ng'amugamba okubba si kirungi mwana wange tuli bakristaayo okitegeera naye mubbi kuba gwe batandikirako okukwata ng'atunda ki. So where do we get the support and the encouragement, words of encouragement to the rest of the people if the parents themselves, the guardians, are also participating and aiding the act of stealing? Imagine stealing from the people like the people of Karamoja. You get? Yeah. And at the end of it all, bana abantu bamala okubba ne bafuna sente. And this is where I get issues with our churches and religious sentiments. This is where I get the biggest problem. Bamala okubba ne bafuna ezo sente. Babbi amabaati agatunze akoze ekini n'abenyigidde mu scandal endala za kubba sente zaffe si huyo NSSF huyo so many scandals. They go to church on a Sunday. They would find Edgar seated in the front seat and they would say, minister ze wa MP gundi ne gundi aze lwokuba parking ze mpenkoni yawo wawero oba any other kind of vehicle. They would say, Edgar, tuyambe soko ve mukatebe ako minister jatuule. Do you know what their target is? At the end of it all, agenda kuleka mu kabbo some money that is bigger than what Edgar could have put in that kabbo. Exactly. Bwamala okubawa sente ezo, jukira sente za kibi, ate sente za kibi zisigala za kibi, ne boziteekawo Katonda ziba za kibi. But these heads of our religious institutions do not know that, and they are the same people who preach the same gospel. Do not steal. Tuli bantu ba Katonda. Okutambuza ku buli omusala bagamba abatwala amabati bagazeeyo. Bagaze bwe bali mu church tewabala nga babaniriza. Naye ne bamala ne babasabira omukisa ayi Katonda mwana waffe muwa omukisa ono ayongera okutubbira ddala. No tebagamba kwongera kutubbira ddala niye munabateeka. Bategeza. Ediga. Kisowo omuwaja. Katemi kisowo omuwaja. Mu birala byakola. Bwe babuulira enjiri eyo on the same issues, they will encourage the rest of the people to work hard and be like this minister. Bajagamba mukanisa eno twetaaga ba minister bwe bati bamoga ba minister Kitutu twetaagayo nga 10 era Katonda tuwe omukisa. Baba encouraging a kola kisigenda namwe mubbe mufune sente bwezityo so that you also get that kind of recognition. My idea would be this way. Ediga bwobanga bakusomye somewhere banga twawulidde banga twategedde nti wabbye ekintu gundi ne gundi or you have misappropriated a certain amount of money. The action taken should start from the church itself. Ne uwe waka abaana bo bwotuka bagambe daddy twakulabye ku TV oli mubbi mami Kitutu oli mubbi wabbye amabati mu bintu byonna n'obba amabati genda wenenye obazayo amabati ago kitandikire waka bove waka n'otuuka mu church bwe bakulabira wali ng'oyingira ku mulyango nedda Katonda yagaana ababbi sooka wenenye ebibyo olyoka oyingire mu yeekaalu. If we start shunning these people ababbi ne tubegobako baze ku mikolo egy'enjawulo oba mbaga oba lumbe oba ki bw'omulabira wali tumuwa kazindaalo mubbi lwaki omusembeza kumpi naawe agenda kusiiga the same habits naawe ofuuke mubbi tokimanyi ekyo Ediga ndaga bw'oyita nabo okubuulira ki ky'oli. The Bible says don't be deceived at wrong company corrupt good morals. Okitegeera. So if we start shunning these people ne tubegobako ne tulaga nti tubavodde ani anaafuna omutima okuddamu okubba. That's how we shall fight. The challenge is when you talk about that issue, it's a very practical solution. Naye kati bana abagenda okubashaninga, what moral ground do they have? Because that's the problem. Whenever corruption is entrenched in the system. Because these people, the leaders in the churches and in the cultural institutions, are beneficiaries of the theft. Bafuna mu fruits zo kubba n'okunyaga n'okufera mu munyago. They are beneficiaries, and there is no way where a minister steals and donates to a church a certain amount of money, call it 100 million. There is no way this church leader will come and say nedda naye sente zino tetujja zikwata olw'okuba oli mubbi, because they are looking at enriching themselves bafunemu bonga bo and forgetting that bo nga abakulembezi baffe mu church era mu Kristo be bandibadde ekyokulabirako namba egi. Ekirala bwe tutuuka cultural institutions
we have had this problem of wanting to associate ono waffe. Even when you have not benefited a single coin from the rot and the stealing they have made. Naye mwagala mwesembereza. Temumanyi nti mwesembereza kibi. Namwe mba mufuse ba kibi. Bible si bwe tugamba kati era on several occasions we have had when people are arrested. The certain region comes and goes. Twaraba wano General Kayihura bwe bali bamutwara mu Kkooti. Twaraba b'Ekisoro nga bebbega iriya Museveni owaye Katonda waffe. Oyogedde ku bantu laki? Bamutulaki. The same story. Nanti Abaganda bagamba azaala ekibi akiwongere. Era ne ku Sunday naraba n'omusumba eyo Bugisu ng'agamba owaye President Museveni tuyambe yadde mubbi naye waffe. Naye kanso kato in case nawe ng'osanze kanso waswanga bamuli bubi era ojagana. Yes, kisigalawo. Tusigala nga tukuliriza ekibi. Eddiga, I know what you're saying. Yeah. Let me tell you. Fewaffe wetwali tukulira even in our village we used to have abantu nga balina empisa embi ez'okubba kunyakola kantu negundi naye nga the first people to arrest you would be even the first people in the Yoka village, the small village, because they would say wogendedde okubba ku kyalo gundi kati bwe binaagwayo byobba togenda kujja ewaffe kati katukwate nga tonakutandika kutubba. Ati kyekyo then ensonga endala ono gyayogeddeko is eyabbeeyi nabagambye okuggyako nti oli ayina akatiibwa nti minisita naye muntu nganzi nga kitegeera and when you are brought before court yes you have the right to apply for bail like me, like you, like any other person and granting bail is discretionary on the judicial officer yasalawo n'agamba ono tumuwe bail oba tetumuwa oba oyina simanyi sureties oba tobayina because the law is clear. If a judicial officer finds it fit they can grant you bail with or without sureties. That is at their discretion. But why do we bring the issue of substantial sureties and these ones are not substantial? Chief one, there is a test they always follow as judicial officers. Bajita comparability test. That's how we call it, the comparability test. Kurabanti Edgar is a substantial surety. They look at if nze kato they say Edgar kuba surety one aneyimirira bagenda mulaba kato akola mulimo ki kato aina financial muscle ki sente zalina ki kato abeerawa. How does he or she relate with Edgar? Ostegera Edgar yakola mulimo ki bagende kugwena enfuna ye eri etya bank statement yagagaza akola ki kati alina capacity enenkubira kasima ambuulire nti enkya genda mu kooti ate bwengana Edgar alina kyasobola okunkola. That's the comparability we are talking about. Nti abantu abamu bamutuusa mu kooti ne bamugamba boolese okweyimirira babulamu. They are not substantial. Tebalina muzinzi baba bagenderedde ensonga bwezi. Ekisooka ayinza okusanga gw'oleese akweyimirira e Kampala asula Kisoro. That's one. Oba abeera Kenya. Kati kitegeeza kooti y'e Kampala ejja kuba temuyinaako buyinza like amaanyi ne bw'oba gwe tozze esobole okumuyita gye eyanjule mu kooti. Okitegeera. So that's ndowooza badde nkalaba nga kalina okuvaayo abantu bakeetegereza lwaki bagambye oli tali substantial ate abala ne babakkiriza kubanga ensonga ze bawaddeyo oyo gwe baganye one gentleman akola ne submission so kitegeeza nti he's not always in the jurisdiction here in Uganda for the most of waliwo omu gwe nawulidde gwe bagambye nti at least ye yabadde wa muzinzi yaliko MP kuba noono MP that's why they consider nti asobola yati bawe you know in our African setup mu family we always take a man as the head of the family. Kitegeeza ono omukyala we tasobola mujjeemera ate n'ekirala kyenjagala abalabi baffe bategeere nti the day you offer yourself to be a surety to any accused person, you should know the implications that come along with that. Ekisooka oyo omuntu gwe weeyimiridde bw'abula
kitegeeza kooti ejja kuyita gwe weyanjule. Weyanjule ku lwoli. Emisango gye gimu. Bwe tuba tuli basatu ba sureties. Yes. Fenna tugenda bagenda kubayita, they will summon you and appear. If this person, the accused person, katugambe adduse mu ggwanga akoze eki. Because most of the times sureties babasaba non-cash bail. Ate ebeera nneneko. Yeah, ebeera nneneko. So you have two options. Either pay that money, zibaba basiba. The non-cash bail bwe baya bukadde 10. Tekayo sente ezo. Waba watozitaddeyo bagenda kuyita era bagenda kusiba. Era you will be charged of the same offenses nga ze bacharginga oli. Manya nti katulinga abali mu teeka kino era na one might drive ebyo nabikola. Bwe tuba ba sureties basatu. Yes. Nze n'empayo obukadde 10. Bali ne batawaayo. Buli omu baba nona batwala ffenna oba batwala bali. Bwewo kweyimirira omuntu gundi ojja kululwa weka. Era n'ebbaluwa otwalayo ya chairman ng'eyanjula gwe Lilian. Ne ID otwalayo ya Lilian. Ne Edgar atwalayo. Kitegeeza nti buli omu ali independent. Era oba weewaddeyo. Era kooti emanyi okubuuza gwe oze kweyimirira gundi naye omanyi kyekitegeeza okweyimirira omuntu. Era bw'oba tokimanyi, they will say you are unsubstantial and that will be a ground for denying bail. Bagamba oli omuntu funa omuntu at least ategeera omirimu gya surety gy'alina okukola. Era naffe balooya batera obitugamba nga tonaleeta omuntu kweyimirira mulala sooka omuyitiremu biki byateekeddwa okukola nga surety. So that takuswaza mu kooti oba bamwe mutuusayo nga tamanyi yagamba zibampise n'eyimirira omuntu. Munakateeka tugenda kuba tuwumulira mu kaawo katono nnyo tusooke tukole ku ssente z'abakama baffe. Katuwumulemu katono nnyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tutanye ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso wano mu Uganda. Ate naawe osobole okuba nga otegeera bulungi bwe tunawunzikira ku ssaawa 4 ng'ate by'otegedde bingi nnyo bitugenda maaso n'okuba nga ate tukubaganyako ebirowoozo. Tuwumulemu katono nnyo tukomawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Fellow citizens,
Following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kukulisa nnyo mukumulamu okoze Mighty Drive program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba kukulisayo nnyo gwatambudde naffe ne mukumulamu n'osigala nga okyaliko. The Mighty Drive program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mu studio siriimu nzekka ndimu ne bannange Edgar Matthew Karuhanga awamu ne Katoto Musime. Bwe tugenda maaso n'okuba nga tugayagaya mu nsonga nga bwe zitambudde wano mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe tuwunzikidde essaawa yaffe esoose nga tulinda ku nsonga y'amabaati. Abamu ku ffe twebuuza ensonga eno ekwatiddwa bulungi okusinziira ku ebyo bye tulabako right now. Naye waliwo wano akomenti nze n'agamba, Lilian, did they give you some mabaati? Because the way yokuwolereza ling those babbi ehiya mukadde, why would one steal when they are elderlies? Tebampa mabaati sijja kubanga nimba safuna yadde baati naye wadde twogera ku mabaati embozi tetuzoogerako ate nga nazo zaali bimu ku ebyo ebyali bina okuweebwa bazigula ntwalo 88 mbuzaafa nga bakazigula. Tegala tulowooze ku kintu kino. Tugenda otegeera nti waliwo obubbi nga babbi mabaati iron sheets okitegeera otunemu packing order y'ebintu ebiyinza okubbibwa hypothetically amabaati gayinza okwasika egagenda okusookera ddala right ogenza okugwa era waliwo n'ekigambo kye batugambanga nti ennaku z'omubbi zibaana kitegeeza bwe bagenda okukwatira ku lunaku olwana on the 40th day. You've been stealing for the last 39 days without nobody getting you, right? So for you, you're looking at the iron sheets alone. But for me, I'm thinking the iron sheets are a symbol of something that is deeper. And the scandals that have been obubbi bungi obubadde bugenda mu maaso ate nze ndishuwa nti waliwo n'obubbi obulala bugenda mu maaso, obubbi bw'ensimbi, obubbi bw'emmere. Kankubuulire kino and kidda ku political will ebuzeemu mu kulwanyisa obubbi bwe era n'obuli bw'enguzi corruption as a whole. President Museveni yavaayo nga IGG asuggestinze lifestyle aid kitegeera n'agamba nedda abo babbi baffe mubatulekere at least ye babba ssente millions zimeka agenda kuteekako 5-star hotel abalambuzi bwe baba bazze mu Uganda banaasulamu at least tunaamujjako ku musolo. You get it? You get the contradiction that I'm trying to get. But oh no, era ne mubaluwa gye yawandiise yagambye nedda tuswadde nnyo mutuswaziza tebakyaswala kati baswaza buswaza noba ne baati. You see, that's why they decided to kwejjako mu bintu byonna noba amabaati and in his letter ya suggesting that he will make a political what he called it something
ng'agenda kukola political action against bano ababbi b'amabaati kubanga singa babbye sente at least kati ebbaati banaalizimbisawo because kati kyendabira ddala obubbi bususse kuba bwe tuba bakulwanyisa obubbi n'omubbi w'ebbaati n'omubbi w'akagaali n'omubbi waki bonna basigala babbi kitegere kati bonna twandibalwanyisiza as a whole tuleme kusingolinga out muntu omu olaba kanso wokyogera bwoti kati that's the problem with when we are fighting corruption nti kati abali waggulu bo baganya okubeera ne political will fighting and the other challenge is that most of the thievery, most of the corruption is among the big folks. Gogema is maneno wansi yesu webiri naye ate abasinga abakulu betwalirabiddeko anti bana abakulu betulabirako ate kati n'abaali wadde nga babakwatako ate nabo be balinga toyinza gamba babawolereza naye ate okola ekintu ekiwo era obanga awolereza because ogamba ate tokwata bannamagye bo tokola audit ku byabugagga byabwe ogamba ate tokola lifestyle audit bano bayinza okuba obeera nga ali mukola ki mu kukondoninga kye bakola nze what I think we can really do is to really be genuine about fighting corruption. Ngawe twali ku genuine about fighting HIV AIDS as we were genuine in fighting COVID-19 as we've been genuine in fighting different challenges we've had. Ono Uganda ekyo kintu soboka. Anti kati ate okitasoboke tunakola tya. So that means naffe tugenda kusigala mweno status quo gye tulimu n'abaana baffe bakule ate kati let me tell you corruption is even becoming worse because corruption kati gogirabira on the top level but it has become so much that it is even in the low levels like ne omuntu wa wansi. I'm going to give you an example Kaso obeera ovuga mu kibuga muno wanga ovuga ofuluma wabweru oyina driving license yo oyina third party oyina buli kimu ku motoka yo but you know when a traffic man stops you you will end up tipping them agenda kugamba ndeso otya oluusi nawe batakugambye nawe kenyini oba owulira it is improper actually oli atuuka obutamuwa at least nga talina na byetaagisa naye naava kaakati balina omuze bw'alaba nga aba office abayimiridde wamu nga bangi ng'agivuga ng'agyongerako mu maaso kakati ono ajja omu yekka ajja yatambula bwe banyumya bwamukwata mu ngalo bw'ati bwazikwata mu ngalo bwakwata mu ngalo banankwata n'okunkwata nga balowooza nange empenguzi naye nkirabye abagoba bataxi bakikola nti amukwata bukwasa afande kakati walindese nengenda bamukwata mu kibatu bwati namaliriza ng'ayiseewo in one or the other so kawukumi oyo ayinatandikire balina kumulongoosa ku veno surprisingly omuntu oyo bwe bamukwata bagenda muddusa mu kooti kiri ekyo tagenda kusulawo nawaka naye oli abbi miliyoni za sente agiwadde oba ono gwe bagiwadde mwenaawo bagiwadde bebakutaawo bakaceera bebagikutaawo ba 12 bameka bwe bagigenda kuddusa mu kooti era bagenda kurimanding naye ono abbye miliyoni ne miliyoni president mbaleka abantu baffe waliwo minisita gwe yabba essente neerabidde zaali zaki bwe bamukwata kati nkomezaawo ko zino ziri sisobodde kuzizza ne bamuwa ekiwebwe bamuwa ministry munna cabinet mugamba ate kati gwe kyoli mu kwogera this narrative nze njagala ekyuke mbu bwe baba akulwanisa corruption batandikira fenna this fight let me tell you if we are going to win it it's going to be us Bannayuganda bennyini by the way Bannayuganda basinga waliwo omuntu yaliko wano yagamba Bannayuganda oba tukuze na kyejo from you in our history tubadde nnyo mu kyejo tetwalwanira bwetwaze twabufunira ku silver platter everything we have always like naddala bannansi we mwekwatira mu lutalo lw'ekintu kyonna mbawadde example y'olutalo lwa covid mbalaze example y'olutalo lwa HIV Bannayuganda balwekwatiramu. If you're going to change the status quo, it has to start with you, Lillian, with your daughter at home. The problem is abantu abamu waba awenguzi ayinza n'obutakifaako nnyo. For example, ayina waayagala okuyita gate gy'alina okuyitako naye nga waliwo omukuumi atuddewo kati omukuumi ono n'amugamba okuyitawo waakiri ngulirayo ekikopo kya caayi ajjamuwa 15,000 ng'alaba kantu katono nnyo ku kye yeetaaga naye ate bw'alaba oli atutte obukadde ebibiri ezibadde zirina okukola kino n'avaayo n'agamba batutte sente zaffe naye nga yeerabidde nti naye omu kuba contributors ku corruption n'okusigala nga weeri because akitandikidde no wansi kasente kokutte mu nsawo n'owa gundi bino byokwata esimu n'ogamba tugenda wa
katugambe tugenda ku internal affairs wali kufuna passport and you get your phone and pick because you have somebody that's already corruption. People have this thing of abeko chafu na mangu njagala kola emikwano eginanyamba when nyina obwetaavu nti oli ajja kukola emikwano sigamba nti abaagala babiri mikwano gye naye bw'anaaba atuuse mu banka nga q mpanvu oba nga layini mpanvu agenda kukuba bukubi ssimu oba kubire manager amugamba genda kuteera namba gundi nti waliwo abantu abajja n'atuula mu layini bibeera mu malwaliro actually aga government because of course I've been there naye n'otuuka ne mutuula ne musimba layini ogenda okulaba omusawo simanyi oba basooka basinkana nga tebannayingira ogenda okulaba omusawo ayita omuntu eyakatuuka oba omuntu asembyeyo emabega noga naye twasimbye eddala n'abanga mmwe atabakoze eki atababazeemu magezi so this corruption thing yeetagisa like fena twetaaga tujjeyo n'agomba kati right now wetutuuse wano mwe mwagenda dda level yammwe yagenda dda tukyasobola oyagala gamba mbu akakyama amabera bwokagolola kamenyeka kyalina abalina meesa tugenda kirwanisa by inculcating morals in these people that are coming because trust me mwe corruption etandika okubeera bad nga tekuyamba weba ekuyamba ebeera good okitegeera kyekirimba na Uganda nti weba bakutenga maybe ovuga otamidde n'omwayo ebiri n'akuta awo ojayita ojawulira okay corruption is good kati nze ndowooza for us where we are ekintu kyatuyingiramu dda it's systemized and fighting a systematic problem is very difficult so how do you do it for me I think it's just doing something what they call a fundamental change ekintu kizimbe buto ate tugenda kizimba buto by doing what by being with the big picture or having a big picture in mind nti kati omwana gwendi mukukuza wano mukuziza nti okumanya nti no corruption si ntuufu yet sikakulenga obwongo buli free fa abagenze it is good tuyinza okuba tugenze naye bano abali mu kujja how do we inculcate that kati imagine if every Ugandan started that thing of I'm raising my child in this way do you know in 100 years from now where we would be corruption would be a rufumo atenze ndoza maybe twali tukoseza solution yeyo edi long term the short term realistic solution we can use yeyo punishinga in a very tough way nti kati bakutoli yes newe bakutoba oba eddagala lya government bakutoli mu kuwa police sente tugenda kumuwa punishment eri radical nnyo emyaka mu musibe mingi ate buli omwalabe ekyo kyokka kye kisobola deterringako but the problem is ogambye abantu okubasiba naye wano mu Uganda ndabira ddala ng'ekiyinza obutasoboka at a certain point because watunuulira ensonga eno ey'amabaati erimu baminisita bangi nnyo actually twogera kubasinga abasinga okulabika yogera ku vice president yogera ku prime minister yogera ku speaker wa parliament yogera ku honorable Rebecca Kadaga because she was once a speaker okiraba nti twogera she's a prime minister she's a prime minister first deputy prime minister right nti twogera kwaga amanya gokagoka but this list is big mulimu ne bakawo mulimu ne benali sisuubira nti ayinza n'okulabikiramu yes so these people abenyigira mu kikolwa kino ekyokutwala amabaati abaagafuna abamu bagamba nze bankubira simu abalala bagamba nze nasaba baali badde bonna basavinga ekibonerezo kyabwe nalabye monita ya leero eno saga we yavaayo speaker amongi ye yagamba samawati nagafuna naye ngenda gagula ngakole ki nagagula gazeeyo naye yagagula n'agazaayo ku office of the prime minister naye monita ya leero bagamba kati yagamba bati just for accuracy so what is good omukulembeze gwanga wano gye buvuddeko yawa amagezi naganti wayi buli kise yatwala Daily Monitor bagamba speaker among his iron seats missing at OPU kakati nenebuuza naye minister omu yagamba ye ne bwe muba mukola mutya ne bwe munagamba bagazeeyo yes mwetefutefu kugazaayo you see president yawandiise mu bbaluwa ye yagambye buli yeyenyigira mu kubba amabaati n'owingire wano n'owingire mugafuna at least gagule bw'oba gagaba oba gakozesa birala gagule ogazeeyo actually abasinga ku bano bagamba bagawa abali mu bwetaavu kasajja gago gakyali mu compound gatwale ogazeeyo no minister kasajja agamu yagakozesa so agasigalawo
ge gakyali mu store era Honorable Rebecca Kadaga yagamba yagawaayo okuddaabiriza eddwaliro erimu era ne speaker naye yagamba ye yasaba You see, there is what you call diversion. Wawulira Prime Minister bwe yali ayogera ku nsonga eno. It is also corruption, diversion. When you get money to come and buy a camera for this studio, for example, let me say 10 millions. Go buy a camera this type for Digitalk. And Lilian, in your thinking and in your knowledge, you say, no, Digitalk needs a vehicle. And Not this a camera. 10 million can buy a vehicle for them. You go and buy a vehicle for Digitalk. Yes, you have done something that is good. Okuwayagamba bati mu church n'amasomero. It was something good. It was an act that was good, of kindness and that portrays good people. Let's not call it good political leaders. capital. You get it? But you have diverted the money from its purpose and you are now using it for another purpose. And in corruption scandals, we shall also arrest you and you will tell us who told you to buy a vehicle for Digitalk instead of buying for them a camera. The money was meant for a certain purpose, like the iron seats were meant for Karamoja. Why now? Where do you get that audacity? Where do you get the energy? Where do you get the thinking and the cautiousness of now taking the iron seats to your farm and build for your cattle and pigs? You see, you are taking this problem as a light problem. But this is how it all starts. Kati, an example, Jacoba, actually, bintu bizenga bingi. Twatandikira ku ono nani state minister we Karamoja. Agnes Nanduto. Bwe bagula food relief bye balina okutwala e Karamoja yete bamusanga ng'abigabire uwe. Mu COVID-1, one of the permanent secretaries yali akola mu office of the prime minister. Bamusanga ng'abba ebidomola. Like, how do you steal a jerrycan? Nebabba amagi ge bali balina okuwa abantu abalala nebabba emigaati amata. You guys, ebintu mulimu kubyogerako bino ng'ebyokusaaga. But there is what we call a moral degeneration in this country. We are morally down, degenerated. Tetukyaswala, tetukyalina nsonyi. We normalize things that are not normal. You guys, And that is let's wake up from this. Let me tell you, until we wake up, and really, there are people who are bringing problems, laughing at these things. There is no reason to laugh. Oli yagamba animuni ji yagamba tebakyaswala kati baswaza buswaza nobbe. Olebe bintu byebabba kwelaba ate laba obbe bati liko ne government of Uganda. OPM. You're going to put it somewhere and someone will see that you stole it. Yes. No, we are in serious situations and Ugandans are like, they laugh when things are done. I was saying yesterday, Chagula yogera Kagabo kubanga tali mu meeting. Ayisa abantu aba constituency Kagabo. And when he mentioned that MP wa Mwenga taliwo, do you know that the people who he supposed to lead, they started clapping and laughing and saying, there's nothing funny here. There's nothing funny here. Oliba mu corrupting adduse mu position ye tazena mu meeting ya kibiina mumu kubanga. Don't say he was corrupted. Okay, he chose to go. He left it and you people are clapping. So there's someone stealing. Yagamba cyari kusaidia opposition. No, yagamba cyari kusaidia opposition before. You see we have a principle called fair hearing mateka nga tona kunsalira omusanga tisoko uli side yange bistegera kati gwe bogamba nti obutagenda meeting Kyagulanyi yayise simanyi bamugula ne bamujjayo navuduka mu kifo kye nakola ki nze nsuubira si kituufu nga tetunaba kuwulira Kagabo ng'agamba bamugula. Because first of all I believe nga leader nga Kyagulanyi bwe yagambye n'agamba nti the person who would have led these people to his home gye babadde gye bamusanze was supposed to be the MP. Naye MP ye bamugamba yaba alina okuyita abantu. Did he know that he was the one supposed to arrange for these people from constituency abatwale wa Kyagulanyi? Oyinza osanga tebamugamba. But it's logical. Only one would think it's logical. You are the leader, you are the MP. Yesterday was a Wednesday, which is a weekday and a working day.
and as an MP ayina bingi by'okukola. Mulimu gwe si gwa kugenda mu constituency Lwengo yeetika abantu Abatwalibwa Kyagulanyi. In the first place, who would have left his place to go and visit the other people? Was it the constituents, the voters from Lwengo to come and see Kyagulanyi, or it was Kyagulanyi to move and now that is another debate. No, answer that is asking about. No, but let's think realistically. Kansoke mbaliza kantu kano. Nawulidde ne mu speech ya Honorable Kyagulanyi ng'agamba oyo musajja yatulyamu ddenkwe. Kuba ne bwe bayita ba MPs ekololo ye yali yeyeka. Naye ne munze n'endowooza. Anti yagamba president actually bali kololondo za mukulembeze nga basomesa ku PDM, right? Basomesa PDM. Yes. Nagamba eno program anti era BM ku yali abategeeza. Nagamba eno program eyamba abantu bange. Netaaga okufuna omukulembeze gwanga kyasomeseza nkitwale akiri nkibulira abantu benchi kibayambe one way the other. Kituufu. Ate kyengamba nze. You see, political parties are drivers, they are vehicles that push us into so many positions. But we are not always bound to do what political parties want us to do at the end of it all. You see, when you join a political party, it doesn't mean that you must lose your consciousness as a person. You must maintain your reasoning, you must maintain and have your own opinions, and you must know what brought you in that position. Not to serve the interests of the party and ignore the people who sent you to that seat as a member of parliament, as their representative. You must know the problems that affect your constituents. You see? And I feel what Twaha Kagabo did was to make his personal decision and a choice. In his thinking, maybe he thought that was good for his people. Mchali Java. To attend awulirize biki president byagenda okwogerako PDM oluusi yabadde tabimanyi naye wadda mukyala abeeko ne message gyakola ki gyatuusa ku bantu ng'evudde ku primary source bano abasinga n'abatagenda ewapa ekololo baliwoka waabwe nga balaba president Museveni ku TV era kyemanyi balina ne peni nga bakola ne notes tebaliwo mu physically tebaaliwo but spiritually baaliwo Bario era babiwuliriza. That's a contradiction I face with these people. Okay, but there is no such thing. I also wanted to say something. Yes, please. I think it has become a norm where opposition leaders oba bali kuludda oluvuganya bw'oluwabula gavumenti kugoba enteekateeka zonna gavumenti ebiseera ebisinga zeereeta ne bavayo ne bagamba gavumenti terina kyekoze. Nti oluusi programs ezimu zijja, for example, uli a parish development model, engeri gye baginnyonnyolamu and all that. Oyo ddala nga it's a good program. Ate abamu tebagitegeera. Abasinga abakulembeze be tulina ne babeerera ba MP tebagitegeera, tebamanyi na butya bwetambula. Wabula bwe baali badde mu kifo ky'okujja okuwuliza omukulembeze gwanga ng'aginnyonnyolako oba ng'agisomesaako, bo baasalawo okwekangabiriza ne bagamba muna lutuulo olwo tetugenda ddukola ki, tetugenda kulwenyigiramu. Naye nadde mpulira Dr. Twaha Kagabo olunaku lw'eggulo nga ndaba amawulire ng'agamba nti ye taliiwo okubanga awakanya buli kimu gavumenti kyekola. Waliwo ebintu emu gavumenti byekola nga birungi niwo baawo ebirala byetakola era nga biyamba abantu eri ku ground. Nempuliriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nnyonnyola ng'agamba omukulu ono yavaayo omulundi ogumu n'agamba nti mu ddwaliro waliyo amadagala sinsi ye musawo okiwulidde n'agamba naye neewuunya ne ŋŋamba nze atakitegeera bulungi okiwulidde naga baamuyita ne boogerako naye yamuyita ye mwennyini nti n'ayogerako naye namugaba weetaaga okukyusaamuko kuki ku mpisa zo naye omukulu ono Dr. Kagabo yabadde ayogera yagambye nze sireewo okuwakanya buli kimu gavumenti kyekola mulimu emu byetukkiriza nti gavumenti wange ekoze bulungi ne tubaako emu byetukkiriza nti gavumenti ekoze bubi but the problem I have with opposition eya wano bo buli kimu gavumenti kyekola kiba kibi in their eyes bo bakiraba nti munange wano gavumenti buli kimu kyebeerera ekoze kibeera kibi ne bwebeera nteekateeka nga yakuyamba abantu be bakulembera bo babeera bagamba wano omukulembeze akoze eno program tegenda kukola. That is why tulabyeko programs za gavumenti ezimu ezizze nga n'okukola tezikoze nga n'okutuuka ku bantu tezituuse because abakulembeze abali badde batambuza that message okutuuka ku bantu babategeeze nti okay osobola okuganyulamu program bweti ne bweti mu ngeri eno bweti ne bweti ate bo bagiraba ng'etakola ki ng'etayamba. So that is the problem. Most of them are selfish. Okay, all politicians are selfish to some extent. In fact, all human beings are selfish. You are selfish. I am selfish, yes, to some level. So everybody has their own level. But first of all, Twaha Kagabo, doctor,
is an independent thinker. Exactly, yes. He is a member of parliament who is representing the people of Bukoto, Lwengo, and that area. And of course, he is entitled to fetch for everything these people want, right? But then the same Twaha Kagabo is a politician who came under the NUP flag. Oba tokkiriza. So, to some extent, or to the largest extent, you are subjected to the principles that NUP sets. Because at the end of the day, ye card je watambulirako okujja mu parliament. Kyovola most of the times ojalaba mbu NRM ejja kuteeta ekintu oluusi ne baba tebakikiririzaamu. Naye because as NRM bakikiririzaamu kye bateesezaako okukola kyekyo ekirina okukolebwa. So when Twaha Kagabo says that the opposition is fundamentally always opposing things, has he sat down to think why? Lwaki NUP esazeewo ffenna tetuyitaba mu luno olukuŋŋaana? Because nabo si basiru. Did it benefit the opposition? That is another topic. That is you have crossed over. For me, I'm still here to say whether it's beneficial, it's not beneficial. But the political party has come up, a political party that has minds that are brilliant enough, and they are the people who brought you to power. They are the people who entrusted you with their ticket to go and take power. And it was the voters who believed in that ticket. By the way, the voters did not vote for Twaha Kagabo as an individual, I would love to think. They voted Twaha Kagabo because of what they called the wave that was going on. People voted it, people they didn't even know. So, Chiche Ngamba, Twaha Kagabo, whereas he has an independent mind, oyina okumanya dirwe ngondo okubanga nkola ki nga mpuliriza opposition kyeri mukungamba abantu bendi nabo kibali mukungamba. Yes, some of them are not morally right. Ze siri mukwa disagreeing nabo. My problem. Let me first put my point home. Okay. I'm not disagreeing with NUP being self-centered, selfish. Naye bano be bantu abakwatike ate be bantu we wajja nabo. They are your people. So inokuwuliriza buli kimu kye bagamba bakituufu basibi. Listen, sigambe mbo bakituufu basikituufu. But political party ekuwadde stand yayo on some issues. Anti kati Ediga. And you have deliberately refused olinga ali mukulaga ensi. No, sigambe because his point is siri wo kugaana buli kimu government kyereta. And that is what some opposition, actually most opposition leaders are doing. Nti buli kijja bo bayino kigana because yo party yabwe ekkiriza nti because every political party buli omu abeera n'ebiruubirirwa bye. Oli bw'aba ayagala okutwala obuyinza they can do anything. Oba kusiga kasoba okukola kya. Let him be hot-headed. Naye kati nina kenjagala okubuuza Edgar atanawo kumaliza. Edgar NUP ne members bayo ba parliament Twaha Kagabo yakagaana okugendayo kupate oba nga balina event oba nga balina kiyeyeka. Why are they not talking about other people? There may be some other people, but you know why Kagabo stands out? Because Kagabo has been deliberate. Omanyi abantu okufirako ebera track record yo. Nti gwe wefudde nti gwe buli kimu oli munampulira zibe. Oshtegera. You are always working on the negative side. Okay, let's accept everything he has done. Lastly, the last straw that broke the camel's back. Your principle invites leaders from your constituency. Obata yamanya. Obata yamuyita. As an individual. Generally, do you think the leaders from his constituency can come to meet Kyagulanyi on a specific date without Kagabo knowing that it was going to happen? But I told you, it was a working day. Twaha Kagabo ine emirimu gy'okukola. Ayina n'okutambula. Yes. Ine emirimu gye sijja kumitinga Kyagulanyi. It is not in his JD. Ekyo teri it's part of his job description. Kakati yandireese kugenda mu parliament atuula kikirira abantu bagenda meeting. Kiringa bwe kiti. How can I say it? You are here. You are working, right? And you know that we have to. How can I say it? No, and your boss, Norman, calls you at around maybe 6 p.m. Your job description says you are supposed to be at Digitalk from 8 or 7 when the show is starting to 4 p.m. Right? So those after hours, you're not entitled to any call from Mr. Norman or any other person who is your superior. But fate comes in and this gentleman says, okay, Kato, I would love to meet you. Yes, it's a Wednesday,
and it's at 6 p.m. but I would love to meet you. Council, wouldn't you go and meet your boss? It's not in your JD to do that. But it's just moral decency. Let me tell you this, Edgar. You brought these two things are very different. Because I don't think that Kyagulanyi woke up on a Tuesday night and he decided to meet the people from Rongo on a Wednesday. No. That's a different issue like you are trying to bring here. Somebody, even if it's you, when you call me at 6, it means maybe you have something that is a blurb that you need us to discuss. Emergency. But Edgar, you cannot call me at 6 and you tell me, Council, we have court tomorrow at 8 in Ntungamo. And when your matter was fixed a month later, no. And don't think that I will come. A request from your boss is not a request, it's an order. If you didn't know that. When your boss requests you, he's actually ordering you. So Kagabo should have had the clarion call of by the Kagabo. But you see, Kagabo is disrespecting authority, and however you're seeing it, but you see, you're seeing it from the lens of NUP. Council, if it comes and you see it from a lens, if it's NRM, if it's digital, that's when you start to resonate that this person, if he has the power, if he is disrespecting NUP as a political party, I will not buy your argument, I will not buy your idea. As an individual, because for me, I feel like it's mostly but you see, disrespect. Edgar, when you are trying to bring... So he's the rebel MP or NUP. He is a rebel MP, yes, but he also speaks of that disrespect. I want us to conclude and you cannot you're not going to build a political party. Thank you so much. Let Council say something. When you come, Edgar, to bring a solution to the problems that have been happening, then what calls you to repeat the same problems? NUP as a political party has been blaming NRA for participating and trying to isolate certain individuals by nicknaming them rebel MPs, by giving them sorts of names. Because most of the time they want to reason independently and use their conscience, and maybe they feel the decisions they are taking benefit their constituents. And the same NUP that is trying to challenge NRM is repeating the same problems by calling certain MPs certain names and naming them rebels and naming them what. So which kind of but okay solutions are you providing? I feel no, that just against NUP because I disagree with the way that boy is acting. That the gentleman. He's a gentleman. I disagree with how he's acting because I find it really immature. Yichali mu college choga mambo ne Kyagulanyi akuyise n'ogaana because I know by the way that boy he's not a boy, he's a man. That gentleman is not really Siri Mugamambo, no, he's outrightly wrong because they are in a reason. Because I don't know whether he was called as Mutwaha what Twaha is the chain mu disagreeing ne Twaha is his disrespect. Na ya teacher aine songa because Twaha came out as a good man, and when you're a sheep in a group of wolves, you become what? The wolf instead of the sheep. So Twaha again na komya sentence bali baba wadde million ya nana. And you know what the consensus that is in that parliament nti we mulya sirika at least what okiririza mu sentence nezigabidwa keep quiet. So muguli omu NRM yali efunye ku sente ezo NUP ngaba MPs bafunye ku sente ezo ne baziganira era abamu abamanyi abamu bafuna abamu bagamba everybody in that parliament the 529 members of parliament got that money abamu bagamba bafuna kasimo kakuyisa budget yeyo. So bro, abana bekubya zi kickbacks baleke kickbacks bera nomo naye kati a child isolating Twaha is him coming out in the media and the only MP and a child no baluma he's on the opposition no yani no manesa oyenga atambula nayo buli wadde. So you see that everybody isolated him kati never atekati echasingo tulamu chovola Kagaba I feel does not want is because aba NUP bechatulamu ennyo. How? Tell member MP wa NRM yaleta sente ezo. Okitegeera teri yakomyawo sente ezo.
teri mwemba opposition yakomyawo Yakomye. okujjako Kagabo kati Kagabo looks like the wiseacre Olugambo. yes But let's leave that at that. Kagabo he's right in what he's doing okugamba mbu maybe simusanyafu na NUP because you can see he's not naye kyendowooza But kasikira ebigambo wano it will not solve. It will not solve. Yetaga either kuyita atuzibwe And they will sit bogere and naye. discuss that But I wanted us to talk about ensonga ensonga ekwata ku factually bannamawulire. Walaba wano gye buvuddeko engeri gye batuyisaamu aba students okuva mu Eby'Abasirikale University baali balaga obutali bumativu ku nsonga ez'enjawulo. Naye ate bannamawulire baali bagenza okukavaringa that story ne bayisibwa si bulungi yadde n'akamu kamulali mu maaso baabo omuntu actually police officer yakikola ne bavaayo ne bamugamba yeetonde yali actually yeekwese na mu mmotoka gye baamukukunula omulabe ekikolwa ekyo kye yakola ekyokufuuyira Kamulali munnamawulire ndowooza mumulaba bulungi nnyo ku screens bw'atyo ne bamumufuuyira mu maaso n'atayisibwa bulungi si nayekka wabula ne bannamawulire abalala and this abamu batandise okukitwala nga nnyo nno engeri bannamawulire gye bayisibwamu especially ng'aliwo okwekalakaasa okw'enjawulo kubanga abakulembeze abamu abali ku opposition side oluusi nga bagaaniddwa okubaako ekintu kye bakola engeri gye baba treatingamu n'engeri bannamawulire bano gye bakosebwamu abamu bagitwala nga nnyo n'omu nandyagadde ntandike ne munnamawulire nene dda kantandike ne munnamateeka kantandike ne munnamateeka mu nsonga no kantandike ne munnamateeka gwe etteeka ligamba ki ku nsonga eno you see constitution yaffe etuwa eddembe buli omu kukola omulimu gwe nga bwe yagusoma era nga bwagumanya era ewa gavumenti amaanyi era ebawa like obuyinza okutukuuma nga tukola emirimu gyaffe because everybody is entitled to do their profession or occupation and it is their right under the economic rights kitegeera n'ekirala mu mateeka amalala under that chapter 4 human rights and freedoms tulina so many rights eziri awo because ddembe lyange okubeera nga nkola kyenkola naye nga sitataganyizibwa babyakwerinda like the acts they did because okukwata paper spray ogifuuyire nze ali mu kukola omulimu gwange ng'omunnamawulire gwe nasoma kitegeeza there is a message you are trying to send out to the rest of the journalists abali mu mirimu gyegimu kitegeeza omulundi omulala oba n'alaba ebikolwa oba ebityo nga bibaawo tagenda kujja kukola mulimu ogwo which is a disservice to the entire profession of journalists. You get? I heard that person who was commanding the operation saying, I command you in the name of God, in the name of President Museveni, leave, order, Goreta, spray them, you see. And I don't know whether these officers lack a sense of humanity at some point. Nalabye omunnamawulire omu ng'agamba beetaaga kawunyemu every morning kawunyemu nga tanalinnya patrol bamwambe wunnyamu tumanye boyimiridde oba nali safe gwetuula ku motoka so that when they are doing their operations they must use a sense of reasoning is always important in whatever we do as people and work treating people with respect treating them humanly is something that we should be calling for. Byatandika bitya. These are intern doctors who were trying to demonstrate, show their discontent with whatever was going through. They were peaceful. What they had were placards. These are journalists who are doing their job because that's their job, to get the information from places where me and you cannot go on a daily basis. So they've had a pass in actually getting the information that happens in places that we are not part of. Omunnamawulire nga omusirikale bwakeera n'aweeka emundu ye n'ateeka mu uniform munnamawulire akeera n'ateekako ka jacket ke n'akwata kamera and that's his tool, that's his job. Kati somebody who is not part of the demonstrators or the violators as they would term them to be, I don't know which kind of reasoning you use as a police officer to even reach an extent of spraying them in the eyes and the face. You get? The impact caused on the journalists
goes beyond the mere spraying on the eyes, because some of them broke their cameras, some of them lost their phone. They had to go to hospitals to get the treatment for the kind of mistreatment they went through. You see, one act leads to another, to another, to another. And they forget that we have a law, the Human Rights Enforcement Act of 2019. Actually, it made it clear that even when you are acting on orders from who, I don't know the above, who is above to them, but there is a point where you will be singled out as an individual, and you will hold and take your personal responsibility, and you will be personally liable. Bwe bakutwala mu kooti mwereeteeka section 10 bajja kuvunaana nga Ediga eyakomandinze oba yakoze ekikolwa ekyokufuuyira abantu mu maaso. When court handles that case neesalawo negamba you must compensate the victims of that act, kitegeeza Ediga bwe babakuba fine yaka tugambe ya $5,000,000 naawe bajja kuwa portion okitegeeza. And nze nganze era ndi mu nkwatagana n'abannamawulire abamu abakkiririza mu kukuuma eddembe ly'obuntu, mu nfuga, mu constitutionalism, the rule of law and respect for personal dignity, rule of law, and the people who believe in the promotion of human rights and freedom. Tuenda batwala mu kooti, and we shall charge each individual who was actively involved. Basokera kuona yabadde akutaka kundi akaka. Anti naye waali. Era tugenda batwala mu kooti olunaku lw'abalituuse fe tujja kgenda mu kooti, and we shall charge them personally, and they will be personally held liable, but the government also will also be charged. We will also be taken to court at the same time. As vicariously liable for not taming their officers, kubabuulira ekyokukola and telling them that this is where you must stop when you are doing this kind of job. So that's the action that we shall take as people who believe in human rights, people who respect the freedoms of journalists, like any other public people. Thank you so much, Counsel. To you, the journalist, on this matter. To me, the journalist, certified. Ediga naye yaliwo musikande emuje waliwo bali bankuteko nange nga ina kamera yange nesoka Lilian, don't laugh. And Lilian has always laughed from that moment up to today. But I also remember one time these two were also victims. Never not Lilian. So Lilian obadde oyanjula ensonga eno toyogedde okujukiza bannayuganda nti omwaka gumu emabega mu mwezi ogwokusatu bwaliwo buti ku lunaku lwakuna ne bajja ne bayoola bannamawulire mwenda ku Digitalk TV. So this has been there for a long time, and I also want to accept that this issue should not be allowed or normalized. It's really, really unthinkable. It is something that is embarrassing as well okubanga okuba munnamawulire, because buli nsi yonna ne babeera mu ntalo. By the way, no genda mu Ukraine ne Russia. Bannamawulire webalire munnamawulire tebasobola mukuba tukuba munnamawulire, because omunnamawulire ali mukola mulimu gwe nga gwe naye woli ku Google naye ali ku mulimu gwe. But let me zero it down to this particular issue ekyabaddewo ku protest y'aba intern doctors. Walabye nga actions ezaade zigenda maaso bana abapoliisi, wabaddewo individual yadde radical. If you realize, and bamuwadde order, kugamba the commanding officer said, for me, I'm looking at the commanding officer, because when you look at the precedents, these guys were just trigger happy and excited, and that's the problem we have with our police and military people, is that I don't know if because tebatera nnyo okubeera mu action, that when they come into action they really want to, I think aberanga ine because we wetegereza this watch I did that the main DPC was commander in chief on police yada commanding aba bebibombola yazze na jayoli ekitegeeza it was not really something that was pre-planned. It was a reactionary move. Nti ono msajja ya get is excited natandika okulekana in the name of God, in the name of President Museveni, I tell you to go. That is excitement. There is no God who told him to do that. There is there's nobody. So did he have to say in the name of President Museveni? You see why kati is ono nze kwengendo errant officer, because by the way tegereza for in the recent past police badde nnyo decent ne bannamawulire. I want to give them a benefit of doubt. In the recent near past,
obadde tokyalaba migozo bano wakati wa bannamawulire n'abakuumaddembe. The last issue we had got here ey'omulenzi ono owa Daily Monitor gwe baakubanga afukamidde erinnya ndyerabidde ng'akutte camera. That was really the last incident we had that involved journalists, like serious confronting. Wano we baali ku gundi ku UN baali ku UN. Yes, waliwo that naye nga wowetegereza enno obulombo kibadde tekiri nnyo so bad naye bali mulimu ba errant individuals abo. It's not like planned by police. It's someone who comes in the moment and he's excited. Maybe he's just feeling obanga oyagambe maybe ayine ekintu ekimuli ku mutwe nalyoka atandika in the name of Jesus. Where has Jesus come from? When did that policeman really meet President Museveni? I'm telling you. So instead of really putting it on the entire police force, yes, they allow, because these are their people. But these individuals are making choices on their own. Exactly. Okitegeera. Bali mukwetekamu akantu k'omu mutwe n'atandika kati gwe weewuunye ono yawadde commandos aye bagenda muteekako omusango. Anti mulina omuteekako omusango naye tagenda kufuna. Saawa zino talina musango. Saawa zino omusango gwonna bagutadde kale akalenzi bambi. Kano ke bakomandinze. But if you realize that a few minutes before that started, the police was handling the issue very well. But tebanakwata ku bannamawulire tewebadde kavuyo. In fact baali bamaze dda okuhandolinga baki by internal doctors. It was already done. Kyekugamba mbuno it was more from an excitement point of view nti oli azze n'okulowooza talowooza bali mumugamba just spray. Yamugambe yasprayinze busprayinze bwe bazze okukwata bakutte yasprayinze yamuwaddeko bielement byo eyamuwadde order yaddaali bw'ati. In fact n'ekyokubiri eyamuwadde order walabye ng'akuba kibooko yonna ye yawadde order ye n'asirika n'adda mu bibye. So this fool, sorry for calling him a fool. No, he's a human being. Don't call him a fool. Yes, in human beings they're intelligent people, they are fools. And you are known by your foolishness through your acts. What he did was a foolish act, which makes him a foolish human being. Sorry to say that. Neka malayo point yange. Malayo point. Oyo mulenzi. So what we have to do is really to start keeping them liable. And I know this is an example to the many police officers that are watching. Recently, I saw the same incident happening, and one gentleman commanded our police were reacting, and they didn't react, if you remember. There's a story that ran last week, I'm forgetting. A very same, and this one was I think the commander. He commanded the soldiers to beat some people around. I think all of the Bakubye. It was bali banabamabati. Bali banabamabati. Ngowa police agamba bannamajja bamukwatireko ne batakwata ne batabako kye bakola. Tebalina kye bakola. Mulina nasigala mu firimu ye. What does it show you? Gwenga mu police. Ebintu ebigenda okubeerako, you're going to be liable as an individual. So olabanga ekintu kye bakugamba kiri unlawful and impractical. Ngolooza mu bonna ababadde abapoliisi yeyeke yadde ne kaani eyo. Si yeyeke yadde ne kaani. Why is it that ye yareactinze? Akadde kagenderedde tugenda kubanga tunzikira wano ensonga eyo tuyinza otoye okugiza omulundi omulala ne tubaako n'ebirala. But journalism is not a crime. It is not. It's not a crime. Journalism is not a crime. Naye njagadde nsomeyo comments butono nnyo okusinziira ku bwe bataddeyo. Less up yagambye katoyo explanations, do they only stop in court or also when it comes to police bond? But we yagambye Feroz Muwonge, thank you so much for watching. Yagambye, but there is a legal lacuna there. If the person I stood for bail for disappears, yes, I should pay the money for bail, but implicating me on the crimes of the person who ran away. You are defending a thief. Bakuteekera ku bintu by'otaalimu. Okweyimirira okumanya oyo okweyimirira takutegeera. Okweyimirira oba weetaddeko badde oba weetaddeko. Bagambye okweyimirira oba obiyingiddemu. Nze wendi. President made a weird explanation that corruption has a direct positive implications on economic stimulus. But they invest money here. Corruption in hospitals is simple. Give the cleaner or the OT boy of the doctor's office money, you will skip the queue. There is also corruption in road construction sector, which is not visible. Imagine someone eating layers of tarmac or construction of small road.
bw'ato no ye bwe yateeseza ku nsonga ya corruption. So this corruption issue tugikoleko ffenna nga bannayuganda tuleme girekera bakulembeze oba bakuumaddembe oba baani bonna ffenna kitukwatako era tusitukire wamu nga bannayuganda bwebubaka bwange bwempunzise nabo. Naye nsabye bendiramu mu studios buli omu akozesa seconds ntono nnyo nga bwasiibula. Ntandikiddewo munnamateeka. Kale nyanziza nnyo Lilian okutukyaza n'abatulabye mwebale nnyo olunaku olwaleero nga tuwunzika era ngenda kuwunzikira ku nsonga y'abannamawulire n'okubayisa bubi. Buli omu n'omulimu gwe alina engeri gy'agukola ate buli omu alina ekikozesa kyakozesa ng'akola omulimu gwe. Omupoliisi bw'akwata emundu ye n'omunnamawulire akwata kamera ye. Omunnamateeka akwata constitution ye n'akola buli kimu ekikye. Naye buli omu mu mulimu gwe ndowooza tuwangane ebitiibwa at all points. And as the police tries to calm down maybe the demonstrators, there is always an element of using reasonable force. I didn't see any force that called for pepper spraying even in the eyes of a journalist as an individual. And I believe we should be respectful to each other and everybody should be involved. N'abannamawulire bennyini muveeyo mweyogerere ensonga zammwe. You know, at some point you get ensonga bweziti nga zituuse ku bannamawulire, even when you call them to come and appear as witnesses, why? Sibiriimu. So they must also be participatory and help each other so that we can make sure that being a journalist is something that everybody wakes up with passion and they are determined to serve the nation. And it has never been a crime at all. Thank you so much, Council. Yeah, we were warned. We were warned when we were entering this craft. My father warned me, so I entered something I knew. So I tried my level best to really avoid entering controversies like that. Yeah, because I know it's patterned. They're called occupational hazards. So the hazards to us take care of them too. But thank you so much for tuning in. May God bless all of you. But remember, if you want this country to change, it has to start with you, not any other person. Okay, thank you so much, Edgar. The quote of the day, mbadde njagala njikuyisizeemuko katono nnyo naye kadde tekansobozesa yabadde egamba one of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. Yes. One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. Kansubire quote eno y'olunaku olwaleero etukidde ddala ku nsonga ze tukubaganyizaako ebirowoozo. Nze Omumbejja Luwedde Lilian neebaza ttiimu yonna bwe tukoze olunaku olwaleero. Ku kamera kubaddeko Teddy Tenjo na Bukeera, so nga ate mu control room waliyo omwami Mukose Arnold Anthony. Mwebale nnyo okukola kambagalize okubeera obulungi. Mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.